Right. Welcome back, everyone, to Seventh-day Adventist Church History class. সবাইকে স্বাগতম জানাই সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাস ক্লাসে। Before we get into the discussion of your reading, তোমাদের পড়াশোনা নিয়ে কথাবার্তা বলার আগে we'll pray. প্রার্থনা করব আমরা। প্রার্থনা করি। Father in heaven, we thank you for this day, এদিনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই। for this chance to learn about education, about history. শিক্ষা এবং ইতিহাস নিয়ে শেখার সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই। Please help us to remember the lessons. আমাদেরকে এই বিষয়গুলো মনে রাখতে সাহায্য করো। In Jesus' name. How many of you, well, no, let's not even ask that question. I'll just begin. I know that you all are faithful students and hopefully read your assignment. আমি বিশ্বাস করি এবং আমি জানি যে তোমরা সবাই বিশ্বস্ত শিক্ষার্থীরা এবং তোমরা তোমাদের রিডিং অ্যাসাইনমেন্ট করেছো। I know some of you forgot, but I'm sure that not all of you did. আমি জানি যে কয়েকজন ভুলে গেছো, তুমি সবাই ভুলে যাও না। Your assignment was to read the chapter in education called Manual Training. সুষম শিক্ষা বইয়ের কারিগরি শিক্ষা নামে যে অধ্যায়গুলো আছে সেটা তোমাদেরকে পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যেটা ছিল 182 পৃষ্ঠা থেকে 200 পর্যন্ত। We have plenty of copies on that shelf over there. ওই শেলফে আমাদের অনেকগুলো কপি আছে। And you had all of this week to read it. এবং এই পুরো সপ্তাহটা ছিল তোমাদের পড়ার জন্য। So, what did you think about that chapter? এখন তোমরা বলো যে ওই চ্যাপ্টারটা বা অধ্যায়টা নিয়ে তোমাদের কেমন ধারণা? What were some things that you found in there that are useful? ওইখানে তোমরা কি কি খুঁজে পেয়েছো যেটা তোমাদের মনে হয় যে অনেক ভালো? I have a few things I underlined. আমার কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমি আন্ডারলাইন করে রাখছি। What did you find, Kim? আরে এখানে তো শারীরবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা এরকম লেখা আছে। 24 না এটা? 21 182 থেকে হলে তো 21 এটা 182 থেকে বলছি তো আমি তো এটাই পড়ছি 182 থেকে 200 24 সাটা আমার তো লাগে এটা এরকম দিয়ে এটা আমাদের শারীরিক অনুশীলন। হ্যাঁ, এটাই তো দিছি। What did Kimmy say? I didn't catch it. Oh, I kind like শারীরিক অনুশীলন. I just said like a different a different way, same thing, different way. So she was like, it says শারীরিক অনুশীলন. I was like, then I saw that, yeah, it's Okay. এটা তো 24 নাম্বার হওয়ার কথা পেজেস 202 there is a 24th chapter Probably. I don't actually have chapter numbers in my book, so I'm not sure. Kimmy, what did you find that you wanted to share? তুমি এখানে কি পাইছো যেটা তুমি শেয়ার করতে চাও? করতে চাই না আমি বলতে চাইছিলাম এখানে শারীরবৃত্তি আছে এটা বলতে চাইছি। হ্যাঁ, শারীরিক ব্রেনে তো 4টা অধ্যায় আছে। হ্যাঁ আমি এখানে বলছিলাম শারীরিক অনুশীলন। শারীরিক অনুশীলন সেখানে 21 22 23 24 তো 24 এ আছে কায়িক পরিশ্রমের ওইটাই বলছিল কায়িক পরিশ্রমের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল লেবার ওইটাই। Did we give the correct page? I think I gave a little bit more, but it's inside those pages. So, was the assignment clear or not clear? The assignment কি কারণ তোমাদের সবার কাছে পরিষ্কার ছিল না? Answer the question. If it was clear, say yes. যদি তোমাদের কাছে অ্যাসাইনমেন্টটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে হ্যাঁ বলো। I asked from you guys. I read English. I found that manual labor. After that heading, I found that chapter 24, and I read from 20 pages to finish that chapter. আর কি কেউ বোঝো নাই? সিরিয়াস আর কি কেউ বোঝো নাই?
তাহলে তোমরা কেন জিজ্ঞাসা করো না তখন? আমরা শুধু বলছি 182 থেকে 200 পর্যন্ত পড়তে হ্যাঁ, হবে। আমি তো সেটা যদি বুঝলেও তো তো এই একই তো আসে। কিন্তু কোন বই থেকে পড়বো এটা We showed you which book in class. It's okay. We showed. Hey, I can't speak in Bangla. For next week, we won't read this book. We have another assignment, and I've actually written it down for you and given you the page numbers, so none of you should be confused. আগামী সপ্তাহের জন্য তোমাদের আরেকটা পড়া দেয়া আছে যেটা ও লিখে রাখছে, তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। When the Wi-Fi comes back, we will. You'll receive that message. যখন ওয়াইফাই ফিরে আসবে তখন তোমরা সেই মেসেজটা পাবে। All right. বলবো এখন Can I tell them something please? As long as is uplifting. Don't get frustrated. যখন তোমরা কিছু বোঝো না তখন প্রশ্ন কেন করো না ভাই? যখন তোমাদেরকে বলা সেটা তোমাদের বাড়ির কাজ, তখন তোমরা একটু সিরিয়াসলি নিতে পারো না যে এটা বাড়ির কাজ, তাহলে এটা একটু জিজ্ঞাসা করে নি বাড়ির কাজটা কি ছিল। পড়ছি তো তুমি একা পড়ছো, আর কেউ পড়ছে? আমি পড়ছি 182 183 তো যে বলছো তাহলে তুমি বলো না কেন? কি বলছো এই জায়গাটা? 182 183 পৃষ্ঠা পড়তে বলছিল। না দি 182 থেকে 200 পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে বলছেন। আমারে এখানে দেখাইছে যে যেগুলো অধ্যায়গুলো আমার তো মনে হচ্ছে যে এইগুলো লেখা উপরে লেখা এগুলো অধ্যায়। এটা মনে করে আমি বলছি যে শারীরিক অনুশীলন এটা। I don't want to spend the whole class talking about the page numbers, preferably. So, okay, Rena, you did read some of that chapter? তুমি কি লেখছো মানে পড়ছো এর থেকে কিছু? What do you have any thoughts? তোমার এখানে কি ধারণা আছে? আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলছিলেন। Acha, bolo. Yeah, it did talk about how. Bolo, ki shastra সম্পর্কে শিখছো? দেহ মন তাই সম্পর্কে Body, mind, and soul. Acha. Did anyone else read about those topics? Did they learn anything? আর কি কেউ পড়ছো এই টপিকগুলো নিয়ে কিছু শিখছো? Oh, Ujuru, tapore Melissa. আমি 2 পৃষ্ঠা পড়ছি। ঠিক আছে? 2 পৃষ্ঠার মধ্যে আমি বুঝছি আর কি অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা করতে আর শিশুদেরকে সেবা যত্ন নিতে। Like giving treatment to those who are sick and actually I made a mistake there. So here like some headings are there, so I thought that they are the chapters. Oh. So when you say that manual labor, manual শারীরিক অনুশীলন, then I thought that maybe this is the chapter you're talking about. Okay. Manual labor is one of the topics of this under this one. So this was our fault. I'm My sorry. fault. I'm sorry. I also should have communicated more ahead of time. So, okay, I don't want anybody to feel bad and think that they were. I don't want anyone to feel like they're being condemned. আমি চাই না কেউ এটা মনে করে যে তোমাদেরকে দোষ দেওয়া হচ্ছে। Will you forgive Raya and me for not making the assignment clear? আমাকে এবং ওকে আমাকে কি তোমরা ক্ষমা করতে পারো যে তোমাদের কাছে আমরা অ্যাসাইনমেন্টটা পরিষ্কার করে দেইনি বলে? নাকি না? এটা তো আমাদের ভুল। আচ্ছা, এটা সবার ভুল একটু, কিন্তু আগামী সপ্তাহে আমরা একটু পরিষ্কার করতে হবে। But I really want to ask them that don't they understand anything that I'm saying? They do. It's not only here, it's in other classes also. I ask them again and again, but I they know. don't seem to answer. So is it my fault that I'm not translating well? No, it cannot be. It needs to be more clear. So, next week, your reading assignment will be from this book because we're going to be talking about missionaries next week. আগামী সপ্তাহে আমরা মিশনারিদের নিয়ে কথা বলবো, এজন্য স্বাস্থ্য ও সুখ এই বইটা থেকে আমরা পড়ব। And I have written down the page numbers. আমি পৃষ্ঠা নম্বর লিখে রাখছি। I don't think that I wrote down the title of the book.
আমার মনে হয় না যে আমি ওই বইয়ের টাইটেলগুলো দেখে রাখছি। But you have the title of the chapter. Which page is that? 371. Okay, so in page 371. Wait, 371 to 343? Oh. Is it 43 or 83? 383. Yeah, you'll translate the whole thing and then fix it. Okay. So this is where your chapter will be from. নাম্বার 2টা করছি পেজ নাম্বার না এখন বোঝো নাই, এখন বলছি কি নতুন একটা বই এবং এটা হচ্ছে তোমাদের পড়াশোনা করতে হবে এবং এই নতুন বইয়ের পৃষ্ঠা হচ্ছে 371 থেকে 383। 371 থেকে Okay. বইয়ের নামটা লিখে নাও। Sir, what chapter? It's going to be chapter 34. 34 অধ্যায়। I sent it in English as well. It'll be really easy to find in English. যখন Don't worry. ওয়াইফাই চলে আসবে তখন তোমরা এটা পেয়ে যাবে তোমাদের গ্রুপ 371 থেকে 383 34 অধ্যায়। তোমরা কি সবাই গ্রুপে আছো? হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছো? হ্যাঁ ওয়াইফাই আসলে হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা মেসেজ চলে আসবে তোমাদের। My bad. Okay. Which book for next week? কোন বই? Okay. এখানেই পড়বো না স্যার তাহলে Now, for this week, এটা এই সপ্তাহের জন্য নেক্সট উইক yeah, নেক্সট উইক let's write that assignment down on the board for those who didn't read it and they didn't. দুঃখিত বিভ্রান্তর জন্য কোনো সমস্যা হবে না আগামী সপ্তাহে আমরা আবার পদ্ধতি করব নাকি Okay, so we'll get into our lecture for today. আজকে লেকচার আমরা ফিরে যাব। In the Bible, there were a lot of disappointments. বাইবেলে অনেক হতাশা উল্লেখ আছে। Think about it. এটা নিচেটা কি? You have the story of Joseph. জোসেফের গল্প আছে না? What was his disappointment? জোসেফের হতাশা কি ছিল? What happened to Joseph as he was a young child? জোসেফ যখন একজন বালক ছিল তখন তার হতাশা কেমন ছিল? কি নিয়ে হতাশা ছিল তার? তাকে কারাগারে You can raise your hand and speak. হাত তুলে বলো। Did you want to speak, Kemi? তুমি বলবা? Yeah, raise your hand. Okay, Kemi, তুমি প্রথম, তারপরে দিদা। কারাগারে বন্দী করা হয়েছে He was kept in prison. নাকি বিক্রি করে Right, he was kept in the prison. Dida? before that he was sold by his brother এর আগে তার ভাইয়েরা তাকে beaten বিক্রি করে maybe দিয়েছিল। ill treated Yes, খারাপ ব্যবহার exactly. করছিল, হয়তো মারছিল। Taras? সে তার ভাইদেরকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিল, তাদের সাথে শেয়ার করছিল, কিন্তু তার ভাইরা তার সাথে একটা যুদ্ধ করেছিল। So he saw a dream. He had a dream about his brothers and himself, and he shared with his brothers. But then his brothers were angry and made fun of him. Exactly. That was his disappointment. এগুলো ছিল তার হতাশা। What was the good that came out of that? কিন্তু ওইখান থেকে কি ভালো ছিল যেটা বের হয়ে আসছে? He went all the way to Egypt. সে মিশরে গিয়েছিল। And then he went even to prison. এমনকি সে কারাগারেও গেছিল। But in the end, where was he? কিন্তু শেষে সে কোথায় ছিল? Who remembers? Raise their hand. কার মনে আছে? দেখি হাত তোলো। একদম শেষমেশ জোসেফের অবস্থান কোথায় ছিল? Hasima? হাসিমা বলবা? জোসেফের গল্প মানে রাজা রাজা Yeah, he was in the house of the king. সে রাজার বাড়িতে ছিল। And when the famine came আর যখন দুর্ভিক্ষ আসলো for 7 years, 7 বছরে Joseph knew what to do. জোসেফ জানতো যে কি করতে হবে। And Joseph ended up saving the lives of his family and who knows how many other people because of his connection with God. আর শেষমেশ কি হলো? জোসেফ তার পরিবারকে রক্ষা করছিল এবং আর অনেক মানুষকে হয়তো সে রক্ষা করছিল। আমাদের হিসাব নাই, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে তার কানেকশন ছিল, সম্পর্ক ছিল বলে সে এতগুলো মানুষকে সাহায্য করতে পারছে। এখন দানিয়েলের ব্যাপারে কি? What happened to him? দানিয়েলের কি হয়েছিল? What happened to him when he was a young child? যখন দানিয়েল ছোট একজন বালক ছিল তখন তার কি হয়েছিল? Anyone remember? yes What happened to him, Dida? যখন সেই জেরুসালেম আক্রমণ হইল
নবুকদনেশ্বর রাজার দ্বারা, তখন সেখান থেকে ভালো ভালো যুবকদের আনলো, অনেক লোককে তারা বন্দি করে ক্যাপচার করে নিয়ে গেল, এবং তার মধ্যে থেকে ভালো দেখে রাজার কাজের জন্য, ব্যবহারের জন্য উচ্চশিক্ষা দিল, প্রশিক্ষণ দিল। So Nebuchadnezzar, when he attacked Jerusalem, he captured many young men, Mm-hmm. and they were taken to work for the king, and they were given good education there. So they were taken from their families at a young age. খুব কম বয়সে তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। How would you like it if, as a 15 or 16-year-old, someone took you by force from kingdom or from a life with your parents to a life of an orphan, basically? ধরো তোমার কেমন লাগবে যে ধরো তোমার বয়স 15-16 বছর, তোমাকে তোমার ঘর থেকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বা আমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা অনাথ আশ্রমে অনাথদের মতো জীবনযাপন করার জন্য, তখন তোমাদের কেমন লাগবে? খারাপ লাগছে। I'm sure they felt very bad, অবশ্যই তোমাদের অনেক খারাপ লাগবে, but they didn't lose hope. কিন্তু তারা আশা ছাড়েনি। They remembered that God turns things around. তাদের মনে ছিল যে ঈশ্বর অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। God used Daniel and his friends to be a witness for him in Babylon. ঈশ্বর দানিয়েল এবং দানিয়েলের বন্ধুদেরকে ব্যবহার করেছিল, বাবিলের ভিতরে একটা সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। Adventist history had a disappointment in 1882. 1882-তে অ্যাডভেন্টিস্টদের ভিতরে হতাশা হয়েছিল, Because Battle Creek College, কারণ ব্যাটল ক্রিক কলেজ, the best college, the only college in all of Adventism, সবচেয়ে ভালো কলেজ এবং অ্যাডভেন্টিস্টদের ভিতরে একমাত্র কলেজ, completely shut down. পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, Because they'd made major mistakes at the very beginning. কারণ তারা একদম শুরুতেই একটা ভুল করেছিল They weren't able to fix them. এবং সেটা আর তারা সংশোধন করতে পারেনি। Battle Creek is about here in the United States. ইউনাইটেড স্টেটস বা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটল ক্রিক কলেজটা এখানে, About Michigan. যেটা হচ্ছে মিশিগানে। Remember Goodlow Harper Bell? তোমাদের কি গুডলো হার্পার বেলের কথা মনে আছে? মিস্টার বেলের কথা মনে আছে? Mr. Bell decided, I'm going to continue to do work for the Lord. মিস্টার বেল সিদ্ধান্ত নিল যে সে ঈশ্বরের হয়ে কাজ করবে। He went and started a new school on the East Coast. আর তারপরে সে ব্যাটল ক্রিক থেকে বের হয়ে ইস্ট কোস্টে চলে গেল, পূর্ব দিকে চলে গেল এবং ওইখানে একটা স্কুল শুরু করলো। They called it the South Lancaster Academy. তারা ওই স্কুলটাকে বলতো সাউথ ল্যাঙ্কাস্টার একাডেমি। Now it's called Atlantic Union College, এখন এটাকে বলা হয় আটলান্টিক ইউনিয়ন কলেজ, or AUC. ওটাকে বলা হয় আটলান্টিক ইউনিয়ন কলেজ অথবা AUC। And while he was there, he taught industries and trades, the Bible, how to be a missionary. সে যখন ওখানে ছিল তখন সে শিল্প কাজ, তারপরে মিশনারি কাজ, ইন্ডাস্ট্রিজ, মিশনারিজ And Bible. এবং বাইবেল শিখাতো। He was running a school the way God wanted it to be. সে এমন একটা সেই স্কুলটা এমনভাবে চালাচ্ছিল যেভাবে ঈশ্বর চাচ্ছিলেন চলে। What about Mr. Brownsberger? এখন মিস্টার ব্রাউন্সবার্গারের কি হয়েছে? Was he a good man ব্রাউন্সবার্গার কি একজন ভালো মানুষ ছিলেন? or not a good man? ব্রাউন্সবার্গার কে মনে আছে? Brownsberger was a good man. They don't remember who is Brownsberger. Sidney Brownsberger was the president of Battle Creek College. ব্রাউন্সবার্গার ব্যাটল ক্রিক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, মনে আছে? But he had a problem. কিন্তু তার একটা সমস্যা ছিল। Even though he really loved God and wanted to do things correctly, he didn't have the skills. যদিও বা সে ঈশ্বরকে ভালোবাসতো এবং সে ঈশ্বরের কথা অনুযায়ী কাজ করতে চাইতো, কিন্তু তার সে দক্ষতা ছিল না। And he had a group of people telling him, just run your college with long programs and don't do those industrial things. We don't know how to do them. তো একদল লোক তাকে বলতেছিল, কারে বলতেছিল? ব্রাউন্সবার্গারে বলতেছিল কি যে তোমরা এই স্কুলটা চালাও, একটু বেশি সময় নিয়ে সেমিস্টার করে চালাও, ওইসব কারিগরি শিক্ষা টিক্ষা ওদেরকে দেওয়ার দরকার নেই, কারণ ওগুলো আমাদের শেখার দরকার নাই। Then you had John Harvey Kellogg and even
and some others, the whites, saying, no, we need to follow the instructions. আর তারপরে জন হার্ভি কেলগস, ওনার কথা মনে আছে? জন হার্ভি কেলগস এবং সাথে মিস হোয়াইট দম্পতি, মানে মিস্টার হোয়াইট এন্ড মিসেস হোয়াইট, এরা সবাই মিলে বলতেছিল যে না আমাদের স্কুল এইভাবে চালানো উচিত, তোমাদের যেভাবে চালাচ্ছ সেটা ঠিক না। So he was in the middle, feeling very stressed. What do I do? What do I do? তো সে কি হয়েছে, ওই ব্রাউন্সবার্গের একদম মাঝখানে পড়ে গেছে। এখানে লোকজন বলতেছে এইভাবে ঈশ্বরের কাজ করো, এই পাশে লোকজন বলতেছে যে না ওইটা বাদ দাও, তোমরা এই কাজটা করো। সে মাঝখানে পড়ে যায়, সে হতাশ হয়ে গেছিল। What happened to Sidney Brownsberger? আর তারপরে সিডনি ব্রাউন্সবার্গের কি হয়েছিল? তিনি চলে গেছে Yeah, he left. Where did he go? কই গেছিলেন উনি? The logging business. Yes, logging business. He went to the jungle to the logging business. হ্যাঁ, জঙ্গলে গেছিল কাঠের গুঁড়ির ব্যবসা করতে। So he went up north. Battle Creek is here. He went up north to the north part of the United States, close to Canada. তারপরে কি হয়েছে, সে ছিল এইখানে, এটা হচ্ছে ব্যাটল ক্রিক, এবং এইটার থেকে নর্থে চলে গেছিল, মানে উত্তরে চলে গেছিল, এবং উত্তরে অনেকটা কানাডার কাছাকাছি চলে গেছিল। There he worked on a logging business and learned some skills. এবং সেইখানে সে কাঠের গুঁড়ি ব্যবসা করতো এবং কিছু দক্ষতা সে অর্জন করতো। He worked there for 1 year. সে ওইখানে 1 বছর কাজ করেছিল। Then he received a call to go to California. আর তারপরে তিনি একটি ডাক পেলেন এবং তাকে বলা হলো ক্যালিফোর্নিয়া চলে যেতে, where he started another school. সে ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে আরেকটা স্কুল শুরু করলেন। I'm going to write their names. So, who started South Lancaster Academy? আচ্ছা, সাউথ ল্যাঙ্কাস্টার একাডেমি কে শুরু করছিল? এটা কে শুরু করছিল? Bell. So, Bell. And Brownsberger, he went north for 1 year and then went where? আচ্ছা, ব্রাউন্সবার্গার সে 1 বছরের জন্য কোথায় গেছিল? ও না, লগিং বিজনেস, কাঠের গুঁড়ির ব্যবসায় গেছিল। তারপরে সে কোথায় গেছিল? 1 বছর পরে সে কোথায় গেছিল? ক্যালিফোর্নিয়া। Yeah, কাঠের California. বিজনেস করতে গেছিল যেখানে না। ওটা হচ্ছে নর্থে গেছিল, এটা মনে হয় যখন গেছিল নর্থের দিকে লগিং বিজনেস করতে কানাডার কাছাকাছি। জায়গাটার নাম কি? What's the name of this place where he went for? It's also in Michigan. Same state. একই স্টেটের ভিতরে কিন্তু একই স্টেটের উত্তর দিকে। So, Battle Creek is in Michigan, but way north of Battle Creek are some really thick woods. I've been there. It's just trees as far as you can see. ও ওইখানে গেছিল, ওটা হচ্ছে মিশিগানে, এবং ওটা হচ্ছে মানে গাছালিতে ভরা, অনেক গাছ-গাছালি। And he started Heldsburg College in California. আর তারপরে সে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যায়, হেলসবার্গ কলেজ শুরু করলো। From both of these schools, many missionaries were sent all over the world. আর এই দুটো স্কুল থেকে সারা বিশ্বে অনেক মিশনারিদেরকে পাঠানো হয়েছিল। And these two earnest people, Bell and Brownsberger, did a good work for the Lord. আর তারপর এই দুইজনই বেল এবং বার্গার দুজনেই ভালো কাজ করেছিল। Question. Yeah, my question is that so when he went back and opened that school, he started to run the school according to the way he was supposed to before? No. He ran it in a different way. He was more emphasized on practical training and training to know the Bible to be a missionary. And so it was the system God wanted. We call it the blueprint. He was following the instructions this time because he had more of the practical training. He had more experience. So that school was now a good school. Heldsburg, yes, good. So it was like all the work the students they are Mhm. learning all the work. Yes. Yep, they started it doing the right thing. Okay. So it was a good thing. It that was a he- good thing. It's a good thing that he went and started working as a logging business. Yeah. Because he learned something. Yes. That was his learning period, and then he went and he started off as a very good person, Yes, exactly. He was never a bad person as far as very good teacher. yeah. He was very earnest. He was very wanting to do the right thing, but he didn't have the skills. So when he went up, learned some skills, then he had enough of the qualifications to do the work God was telling him to do. Brownsberger and Bell, they were both excellent people. ব্রাউন্সবার্গের পরে উনি যে স্কুলটা শুরু করলেন ক্যালিফোর্নিয়াতে, ওই স্কুলটা কিন্তু
উনি আগের মতো চালান নাই, কিন্তু যেভাবে চালাইতে বলছিল মিসেস হোয়াইট, মানে এলেন হোয়াইট যেভাবে চালাইতে বলছিল তিনি কিন্তু সেইভাবে চালাইছিলেন। আর এই জন্যই ওইখানে স্টুডেন্টরা কারিগরি শিক্ষা ট্রেনিং পাইছিল, প্লাস তারা বাইবেল নিয়েও অনেক কিছু শিখছিল। আর আমি ওরা প্রশ্ন করছিলাম তাহলে এই যে সে 1 বছরের জন্য কাঠের গুঁড়ি ব্যবসা করতে গেছিল, এটা তাহলে তার জন্য ভালো ছিল। ওই যে যেরকম মসি 40 বছরের জন্য প্রান্তরে কাজ করছিল না, ঠিক তেমনি ওনার মতো মনে হয় কাজ করছে। এই জন্য সে বুঝতে পারছিল এবং তার শিক্ষা পাইছিল, এবং পরে যে সে যখন নতুন করে একটা স্কুল শুরু করছে, সেই স্কুলটা আবার অনেক ভালো স্কুল হয়েছে। Unfortunately, Battle Creek did not learn their mistakes. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্যাটল ক্রিক তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না। Didn't they like admitted some and they repented and they did united prayer? They didn't continue in the right way, though. Yeah, good observation. Battle Creek opened up again after they closed in 1882. 1882-তে ব্যাটল ক্রিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তারা আবারও খুলছিল, But they still didn't move out of the city. কিন্তু তবুও তারা শহর থেকে বের হয়ে আসেনি। They were still in Battle Creek instead of being far away in the country where they could do farm work and industrial labor. তারা কিন্তু তখনও শহরের ভিতরে ছিল, ব্যাটল ক্রিকে ছিল। তারা কিন্তু ওইখান থেকে বের হয়ে আসে নাই, ভিলেজ বা গ্রামের দিকে যায় না, যেখানে যে তারা ওই কারিগরি কাজগুলো শিখতে পারবে। God is merciful. ঈশ্বর ক্ষমাশীল। He waits a long time for his people. তিনি তার লোকদের জন্য অনেক দিন ওয়েট করতে অপেক্ষা করেন। And even while the school was in Battle Creek, যদিও বা যখন ওই স্কুলটা ব্যাটল ক্রিকে ছিল, they experienced revival. তারা কিন্তু উদ্দীপনার অনুভব করেছিল। The Holy Spirit came into that school পবিত্র আত্মা সেই স্কুলে আসছিল in the early 1890s. 1890 শতাব্দীর শুরুতে এটা হয়েছিল। The students started to really desire closeness with God. আর ওইখানে যে শিক্ষার্থীরা ছিল তারা ঈশ্বরের কাছাকাছি আসার ভাব প্রকাশ করত। But that time the teachers didn't think the same way. কিন্তু সেই সময় শিক্ষকরা কিন্তু একই রকম চিন্তা করেনি। The teachers were not watching for the students. শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য খেয়াল রাখেনি। And so in 1893 the devil came in. আর তাই 1893-তে শয়তান চলে আসে। And he started to distract the students from the experience they were having. আর তারপরে সে যখন 1893-তে শয়তান যখন ওই স্কুলে ঢোকে, তখন সে স্টুডেন্টদের মন অন্যদিকে নিয়ে যায়। Do you know how he did this? তোমরা কি জানো সে এটা কেমনে করে? How he distracted them? তোমরা কি জানো যে সে কিভাবে, শয়তান কিভাবে তাদের মন অন্যদিকে ঘোরায় নিছিল? He brought in something called sports. সে এমন কিছু আনলো যেটাকে বলা হয় খেলাধুলা। And in 1893 1893-তে it was becoming very popular for the colleges in that part of Michigan to have their own football teams. তো 1893-তে ওই সময় মিশিগানের ওই রাজ্যটায় কি হয়েছে, সব স্কুলেরই ফুটবল টিম থাকতো বা ফুটবল খেলার দল থাকতো। And the Battle Creek students started to think, ooh, we should do that too, that'll be fun. আর ব্যাটল ক্রিকের যে শিক্ষার্থীরা ছিল তারা মনে করলো কি হ্যাঁ আমাদেরও এটা করা উচিত, এটা অনেক মজা হবে। And they organized themselves a little team and the teacher said, oh yeah, that's okay, go ahead. আর তারপরে কি হলো, তারা নিজেরা একটা ছোট একটা দল তৈরি করলো। আর যে শিক্ষকরা ছিল তারা মনে করলো কি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। About that time Ellen White was writing to the school again. আর ঠিক ওই সময় অ্যালেন হোয়াইট ওই স্কুলে আবার লেখা শুরু করলো, চিঠি পাঠানো শুরু করলো। She said, the Holy Spirit has come into your school. তিনি বলেছিলেন যে পবিত্র আত্মা তোমাদের স্কুলে আসছেন। Now is the time to be watching আর এখন হচ্ছে তোমাদের দেখার সময় and waiting for the instruction he wants to give. এবং পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে যে নির্দেশনাগুলো দিবে সেগুলোর জন্য একটু অপেক্ষা করা প্রয়োজন তোমাদের। But you've allowed a distraction to come in. You've allowed a distraction to come in. কিন্তু তুমি তোমাদের মন ঘোরানোর জন্য একটা ডিস্ট্রাকশন আসার সুযোগ দিয়েছো। And she said, while I do not say that it's evil to play games, it's so often taken to excess. এখন মিসেস হোয়াইট তিনি এইভাবে বলেছেন যে হ্যাঁ
আমি বলবো না যে খেলাধুলা মন্দ, কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা এটাকে অনেক দূরে নিয়ে যাই। And that's what happened. They became so wrapped up in the sports that they forgot they came to the school to be missionaries. আর এটাই হলো, তারা খেলাধুলা নিয়ে এতটাই মজে গেছিল যে তারা ভুলে গেছিল যে তারা স্কুলে আসছিল মিশনারি হওয়ার জন্য। And the school continued to decline. আর তারপরে স্কুল আস্তে আস্তে আরো নিচে নেমে গেল। 5 years later, or 4 years later, in 1897, 4-5 বছর পরে 1897-তে the leaders of the Adventist church were looking at the school and saying something needs to change. তখন নেতারা, অ্যাডভেন্টিস্ট মিশনের নেতারা, তারা ওই স্কুলের দিকে তাকাচ্ছিল এবং তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল যে ওইখানে কিছু একটা পরিবর্তন করা দরকার। So they said, we need to bring in a new person আর তারপরে তারা বললো যে এখন আমাদের নতুন একজন মানুষ আনা দরকার to lead this school. স্কুলটা চালানোর জন্য। This time they made a good choice. এই সময় তারা ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। I want to talk to you about a man named Sutherland. Who? Sutherland. সাদারল্যান্ড, Edward Sutherland. এডওয়ার্ড সাদারল্যান্ড। আমি এখন তোমাদের সাথে একটা লোকের কথা বলবো যে লোকের নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড সাদারল্যান্ড। Edward Sutherland was born in the state I was born in, Iowa. এডওয়ার্ড সাদারল্যান্ড, আমি যেই স্টেটে জন্মগ্রহণ করেছি সেইখান থেকে সে এসেছে, আইওয়া থেকে এসেছে। He was the son of a farmer, তিনি ছিলেন একজন কৃষকের ছেলে। and when he was a child, he got all the hardest jobs. আর যখন তিনি একজন বাচ্চা ছিলেন তখন থেকেই তিনি অনেক কঠিন কাজ করতেন। There was a job as he was a kid where he had to take straw and throw it up into the top of the barn. That's what they call it. It's like a house where you know what a barn is. Mm. They had to take the straw and throw it up to the top. আমাদেরকে বার্ন কেমন বুঝানো? এটা করে ঘরের মতো, ঠিক আছে? গোশালা গরুর ঘর। হ্যাঁ, গোশালা ঘর, গরুর ঘরের মতো, ঠিক আছে? ওরা করে কি, এই ঘর আছে না, খড় এক গাদি করে এরকম চালিয়ে মারে উপরে ওই উঠানোর জন্য। ওই কাজ করতো সে বাচ্চা হিসেবে। They called this job the monkey job. এটাকে বলা হতো মাঙ্কি জব বা বানরের কাজ। He would work this in the heat of the summer for hours. সে গ্রীষ্মের গরমের ভিতরে ঘন্টার পর ঘন্টা সেই কাজ করতো। Now, I've worked here when it's hot, and I've also worked back at home when it's hot. And to be honest, it's about the same. During hot season, it's hot and humid where I am and here. আমি এইখানে গরমের সময় কাজ করছি, আমি বাড়িতে যখন ছিলাম তখনও গরমের সময় কাজ করছি। গরমটা সেই একই, অনেক গরম এবং আর্দ্র। Imagine working all day long in the heat of the day, throwing straw from the ground up to the top of the barn every day. এখন চিন্তা করো, প্রত্যেক দিন গরমের ভিতরে খড়ের গাদা নিচ থেকে উপরে চাইলে মেরে ফেলা, প্রত্যেক দিন ঘন্টা পর ঘন্টা করা। Do you know why Edward's dad said that he had to do this job? তোমরা কি জানো যে এডওয়ার্ডের বাবা কেন এডওয়ার্ডকে বলেছিল যে ওর এই কাজটা করতে হবে? It was because Edward wanted to go to college. এটার কারণ হচ্ছে এডওয়ার্ড কলেজে যেতে চাইছিল। And Edward's dad said, why would you go to college? You have a farm here. You have all the opportunities you need in the world. Why do you want to go to school? তখন এডওয়ার্ডের বাবা বলছে কি, তুমি কেন স্কুলে যেতে চাও, কেন কলেজে যেতে চাও? তোমার তো এখানে সবকিছু আছে, এখানে জায়গা আছে, জমি আছে, বসবাস করার জন্য সব আছে, তুমি কলেজে কেন যাবা? Edward said, I want to be a teacher. এডওয়ার্ড সাদারল্যান্ড তিনি বলছেন যে আমি একজন শিক্ষক হতে চাই, So I have to go and learn. তাই আমার যেতে হবে এবং শিখতে হবে। He had a passion for this. আর এটা নিয়ে তার অনেক ইচ্ছা ছিল। So his dad said, if you can show me that you can work hard enough, we'll let you go to college. তারপরে এডওয়ার্ডের বাবা বলছে কি, তাহলে তুমি যদি দেখাতে পারো যে তুমি অনেক কঠোর কাজ করতে পারো, তাহলে আমরা তোমাকে যেতে দিতে পারি। We don't want to send you somewhere where you're just going to make a failure of yourself. তার বাবা বলছে যে আমরা তোমাকে এমন এক জায়গায় পাঠাবো না যেখানে যে তুমি শূন্য ফল দেখাবা। And so he worked. আর তাই সে কাজ করতো And he did his very best. এবং সে তার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করতো And it paid off. এবং সে সেই কাজের ফলাফল পেল। His dad said, I can see that there's something good in you. You're going to go. তার বাবা বললো যে হ্যাঁ, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মধ্যে ভালো কিছু আছে এবং তুমি যেতে পারবে। And so when he was young, he went to Battle Creek College, the only college Adventists had. তারপরে যখন সে বেশ ইয়াং ছিল বা যুবক ছিল, তখন সে ব্যাটল ক্রিকে গেল পড়াশোনা করতে।
And while he was at Battle Creek যখন সে ব্যাটল ক্রিকে ছিল studying, পড়াশোনা করছিল he met a man named McGann, সে একজন লোকের দেখা পেল যার নাম ছিল মেগান Percy McGann. তার নাম হচ্ছে পার্সি মেগান Sutherland was actually into sports. সাদারল্যান্ড আসলে খেলাধুলায় ছিল বেশ He was quite good at sports because he was very strong. সে বেশ শক্তিশালী ছিল বলে সে খেলাধুলায় ভালো ছিল And because of that, he wanted McGann to also join his baseball team. McGann. Edward wanted Percy. Edward wanted Percy to join his baseball team. আচ্ছা এডওয়ার্ড চাচ্ছিলেন পার্সি যেন তার বেসবল খেলা কি চিনো ওইটা একটা খেলা ঠিক আছে It's like cricket. এটা দেখতে অনেকটা ক্রিকেটের মতো It's almost exactly the same as cricket. You all know cricket? তোমরা কি ক্রিকেট খেলা চিনো How many of you have played cricket? কে কে তোমরা ক্রিকেট খেলছো I've never played cricket, but I have played baseball and it is a lot of fun. আমি কখনো ক্রিকেট খেলি নাই কিন্তু আমি বেসবল খেলছি এবং আমার অনেক মজা লাগছে And anyway, so who was it? Who of the two was it that liked sports? আচ্ছা কোন দুজনের কথা আমরা বলতেছি যারা স্পোর্টস বা খেলাধুলা অনেক পছন্দ করে Edward or Percy? Edward. এডওয়ার্ড নাকি পার্সি Edward. Edward? Percy. কেন তুমি কথা বলো না Okay. Edward Sutherland was the one that was on the baseball team. এডওয়ার্ড সাদারল্যান্ড ছিল বেসবল টিমে ঠিক আছে বেসবল দলে And he said to his friend, "Hey, brother Percy, you're strong. You should come join our team." আর এডওয়ার্ড বলছে কি পার্সি তুমি অনেক শক্তিশালী তুমি আসো আমাদের দলে আসো You know what Percy said to him? তোমরা কি জানো পার্সি কি বলছিল তারা He said, "I appreciate the invitation, পার্সি বলছিল কি তোমার আমন্ত্রণ আমি অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করি but I like to get my exercise doing useful things." কিন্তু আমি আমার এক্সারসাইজ ভালো কিছু করার জন্য ব্যবহার করতে চাই So whenever Percy would exercise, he would be helping one of the teachers or helping one of the neighbors in Battle Creek to clear their yard or build something in their home. তাই যখন এক্সারসাইজ করার সময় হতো বা ব্যায়াম করার সময় হতো তখন পার্সি যে তার তার শিক্ষকের বা ওইখানে যদি কোনো প্রতিবেশী থাকে তাদেরকে সাহায্য করতে কাজ করতে Percy said to him, "I think that if Jesus was here, if he wanted to get exercise, he would be doing just as much as he could to help other people." সে বলতো কি আমার মনে হয় যদি যিশু এখানে থাকতো তার যদি এক্সারসাইজের সময় হতো তাহলে সেই এক্সারসাইজের সময় সে যতটা সম্ভব মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করতো And that thought stayed in Edward's mind. আর এই কথাটা এডওয়ার্ডের মনে ছিল It stayed with him even after he graduated. আর এই কথাটা তার মনে ছিল সে তার গ্রাজুয়েশন মানে পড়াশোনা শেষ করার পরে Well, Sutherland fulfilled his dream. He became a teacher. তো সাদারল্যান্ড এডওয়ার্ড তার স্বপ্ন পূরণ করলো সে তার পড়াশোনা শেষ করলো He was a very successful teacher. এবং তিনি ছিলেন বেশ সাফল্য বা সফল একজন শিক্ষক He started a school in Walla Walla, Washington. তিনি ওয়াশিংটনের ওয়ালা ওয়ালাতে একটা স্কুল খুললেন Up where this star is. যেখানে ওই স্টারটা দেওয়া ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে ওয়ালা ওয়ালা এবং এটা ওয়াশিংটনে From the same state that Ellie's from. সেই একই স্টেট যেখান থেকে এলি আসছে And there, because he had knowledge of farming, he was able to start those industries and train missionaries. এবং যেহেতু তার ওই কৃষিকাজের দক্ষতা ছিল কারিগরি শিক্ষার দক্ষতা ছিল এই জন্য সে ওইখানে শিল্প কারখানা তৈরি করতে পারছিল এবং স্কুলও তৈরি করতে পারছিল Also importantly, he was able to run his school without getting into debt. আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কি সে কোনো ডেট বা কোনো ঋণে যাওয়া লাগে না কোনো ঋণ ছাড়াই সে তার স্কুল চালাতে পারছে He started like he was the founder of Walla Walla. He was the founder of Walla Walla. Edward. Now Walla Walla University. আচ্ছা এখন he হ্যাঁ, opened a school named Walla Walla Yes, or he opened a school in Walla Walla both. okay তাহলে আমি ঠিকই বলছি তো স্কুলটার নাম হচ্ছে ওয়ালা ওয়ালা ইউনিভার্সিটি কলেজ Walla Walla is college. ওয়ালা ওয়ালা কলেজ And it was so successful that the General Conference leaders said in 1897, "We want you to lead Battle Creek."
আর ওই স্কুলটা এতটাই সাফল্য বা সফল হয়েছিল যে 1897-তে অ্যাডভেন্টিস্ট নেতারা বলেছিল কি তুমি আসো, এডওয়ার্ডকে বলেছিল তুমি আসো এবং আমাদের স্কুলটা চালাও। Sutherland said to his friend Percy, "Let's go and accept this call." Where was Percy? Percy was with him all along. So both of them are working together. Yes. তো এডওয়ার্ড তার বন্ধু পার্সিকে বলল পার্সি চলো আমরা দুজনে যাই এবং ব্যাটল ক্রিকে কাজ শুরু করি। They accepted the call and went back to Battle Creek, but they found the Battle Creek in a big mess. তারপরে তারা ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো এবং তারা ব্যাটল ক্রিকে আসলো, কিন্তু তারা এসে দেখলো কি ব্যাটল ক্রিক পুরো সবকিছু এলোমেলো। One of the biggest problems then was that Battle Creek was over $80,000 in debt. তারা যখন আসলো তখন দেখলো কি যে ব্যাটল ক্রিক $80,000 ঋণে আছে। And so at that time, Ellen White said, "God has given me a plan to get us out of debt." তখন অ্যালেন হোয়াইট বলল কি যে ঈশ্বর আমাকে একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন এই ঋণ থেকে বের হয়ে আসার জন্য। She wrote a book called Christ Object Lessons. তিনি একটা বই লিখলেন যেটার বইটার নাম হচ্ছে ক্রাইস্ট অবজেক্ট। Do we have that book, Dida? In Bangla? কি বল? ক্রাইস্ট অবজেক্ট লেসন। হ্যাঁ, I think we do. কি যেন কাজ বলি মনে আসতেছে না। I'm almost positive that we have that book in Bangla. আমাদের হয়তো এই বইটা দৃষ্টান্ত বলি কার্য। হ্যাঁ? খ্রিস্টের দৃষ্টান্ত বলি কার্য। এরকম। এই বইটা। Yeah, and she said, if we use this book and sell it, all of the proceeds will go to paying off the debt of Battle Creek, and there was a few other schools that were also in debt. তো অ্যালেন হোয়াইট খ্রিস্টের দৃষ্টান্ত বলি খ্রিস্টের দৃষ্টান্ত বলি কার্য এই বইটা লেখেন এবং লেখার পরে বলছে কি এই বইটা বিক্রি করে যে টাকাটা আসবে সেই টাকাটা দিয়ে আমাদের সব ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো। Soon Sutherland had paid the debt. তাই খুব তাড়াতাড়ি সাদারল্যান্ড সেই বা এডওয়ার্ড ওই ঋণ দিয়ে দিল, পরিশোধ করলো ঋণ। So Battle Creek didn't have the debt anymore. আর তাই ব্যাটল ক্রিকের আর কোনো ঋণ ছিল না পরিশোধের জন্য। But it happened because God really blessed. আর এটা হয়েছিল কারণ ঈশ্বর আসলে আশীর্বাদ করেছিলেন। In 1899, Sutherland decided we need to do something different. 1899-তে সাদারল্যান্ড সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন আমাদের ভিন্ন কিছু করা প্রয়োজন। We cannot follow God's plan here in the city. তিনি সিদ্ধান্ত বললেন যে আমরা শহরের ভিতরে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারবো না। We've got to move. আমাদের এখন এখান থেকে সরতে হবে। But before that, he said, I need to get my story straight. Before he said we need to move, he tried to do the same thing he did in Washington, which was so successful, in that little 12-acre spot in the middle of Battle Creek. তো কি হয়েছে এইটার আগে ওয়াশিংটনে সে যে কাজ করছিল মনে আছে তার স্কুল ছিল ওয়াশিংটনে। হ্যাঁ, ওয়াশিংটনে তার স্কুলটা সে যেভাবে চালাইতো এই 12 একর জমিতে ব্যাটল ক্রিকে কত একর জমি ছিল? 12, তাই না? এই 12 একর জমিতেও কিন্তু সে একই কাজ করার চেষ্টা করলো। Melissa brought something to mind that I forgot. মেলিসা আমাকে কিছু মনে করাই দিয়েছে যেটা আমি ভুলে গেছিলাম। At this time, Battle Creek actually had 7 acres. Because they sold half of their land almost. তো এটা ছিল 12 একর জমি, কিন্তু এখন ওই সময় ওই যে 1897-তে 1899-তে ওই সময় ছিল তাদের মাত্র 7 একর জমি, কারণ তারা প্রায় অর্ধেক জমি বিক্রি করে দিয়েছিল। In 1899, Sutherland said, we're not going to do this system of degrees anymore. 1899-তে বা এডওয়ার্ড বলল যে আমরা আর এই ডিগ্রি ব্যবস্থাটা আর এখানে রাখবো না। And in the same year, they found a place in Berrien Springs, Michigan. আর সে একই বছরে তারা ব্যারিয়ান স্প্রিং এ একটা জায়গা খুঁজে পায় যেটা হচ্ছে মিশিগান। The college board voted to move the school out of Battle Creek. আর কলেজ বোর্ডে যারা ছিল তারা সবাই ভোট দিল যে এখন এই ব্যাটল ক্রিক স্কুলটা
ওইখান থেকে শহর থেকে বের করে নিয়ে যায়। So they loaded all the furniture in the classroom, things in the desks onto a train and moved the entire school. তাই তারা কি করলো, পুরো একটা ট্রেন, like entire train filled with the school. It was a lot of the train filled with the school. তো একটা ট্রেনের বেশিরভাগ জায়গায় তারা সবকিছু ঢুকাইলো, ওই চেয়ার টেবিল স্কুলে যা আছে যত আসবাবপত্র আছে সবকিছু ওখানে ঢুকাইলো এবং ওইখান থেকে তারা চলে গেল মিশিগানে। They started school in Berrien Springs. আর তারপরে তারা বেরিয়ান স্প্রিং এ স্কুল শুরু করলো। It was a very funny school, স্কুলটা ছিল অনেক মজার, much more funny than Dewell, বিওএল এর থেকে অনেক মজার, because they had no building, কারণ তাদের কোনো বিল্ডিং ছিল না, nothing at all. তাদের কিছুই ছিল না। They didn't even have places to put the students like a rental home like we had. আমাদের এইখানে যে ঘর ভাড়া করে আমরা ছিলাম না আগে, ওদের কিন্তু ওরকম জায়গাও ছিল না যে ঘর ভাড়া করে স্টুডেন্টদেরকে রাখবে। And it was too cold for the boys to just camp, because in the winter in Michigan it gets lots of snow. আর ওই যে ক্যাম্প করা বা তাঁবুতে থাকা এটাও সম্ভব ছিল না, কারণ মিশিগানে ঠান্ডার সময় অনেক তুষার পড়ে। But there was an old jail. কিন্তু একটা পুরানো জেলখানা ছিল। The police weren't using the jail anymore, and so they said, you can use our building for a little while. পুলিশরা বলছে কি যে আমরা তো ওই জেলটা ব্যবহার করতেছি না, তাহলে তোমরা ওই জেলখানাটা ব্যবহার করতে পারো অল্প সময়ের জন্য। And so they started holding classes in jail cells. তাই তারা ক্লাস করা শুরু করলো জেলের ভিতরে। The students found it quite funny that their teacher was also like the sheriff and they were like the inmates. শিক্ষার্থীরা এটাকে অনেক মজার মনে করতো, তারা মনে করতো কি ওরা হচ্ছে জেলের নাগরিক সন্ত্রাস, আর ওই যে তাদের শিক্ষকরা হচ্ছে গিয়া জেলের শেরিফ, মানে জেল দেখাশোনা করে। Eventually, they started building on their property and they had enough so that they could move to their school. আর তারপরে তারা তাদের জায়গায় ঘর বাড়ি বানানো শুরু করলো এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণ ছিল, এবং তারা যখন যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা হলো তখন তারা ওই জেলখানা থেকে তাদের নিজস্ব প্রপার্টিতে চলে আসলো আমাদের মতো। Today, that school is called Andrews University. এবং এখন সেই স্কুলটার নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রুজ ইউনিভার্সিটি। Today, all over the world, Adventist education has over 8,000 schools. আর এখন সারা বিশ্বে অ্যাডভেন্টিস্টদের প্রায় 8,000-এর মতো স্কুল আছে। That doesn't even count all the little tiny schools that are even more. এখন এই 8,000-এর ভিতরে ওই যে ছোট ছোট স্কুলগুলো আছে না, ছোট ছোট স্কুলগুলো, ওইগুলো কিন্তু গোনা হয় নাই, বড় স্কুলগুলো আছে। We have a mission. আমাদের একটা মিশন আছে, That is to take the gospel to the whole world আর আমাদের সেই মিশন বা লক্ষ্যটা হলো ঈশ্বরের বাক্য সারা পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া, in one generation. এক প্রজন্মের ভিতরে। That's what God wants to see. আর এটাই ঈশ্বর দেখতে চান। We have to learn from our mistakes. আমাদের উচিত আমাদের ভুল থেকে শেখা। Before we end class, আমাদের ক্লাস শেষ করার পূর্বে I want to write down 5 reasons why I think Battle Creek didn't succeed. আমি এখন তোমাদেরকে লিখে দিতে চাই 5টা কারণ আমার যেটা মনে হয় যে কারণে ব্যাটল ক্রিক সফল হতে পারেনি। Just so it's very clear what we can avoid. এটা আমি লিখে দেব কারণ আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পারো যে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত। One, they didn't listen to the council on where to put their school. প্রথমটা হচ্ছে কোথায় একটা স্কুল খোলা উচিত বা রাখা উচিত, এইটা নিয়ে তারা কোনো নির্দেশনা বলি মান্য করেনি। So they made a mistake on the location. তাই তারা লোকেশন বা অবস্থানে ভুল করেছিল। The second thing is they didn't disconnect from worldly education. তারা পার্থিব শিক্ষা থেকে নিজেদেরকে দূরে আনেনি। They wanted to continue granting degrees. তারা ডিগ্রি দেওয়া চালিয়ে দিয়েছিল And they couldn't do the industrial training. এবং তারা কারিগরি শিক্ষা বা শিল্প শিক্ষা তারা চালিয়ে যায়নি। They didn't appreciate Bell or his skills. তারা বেল এবং তার স্কিল কখনো মূল্য দেয়নি। They just thought, he doesn't have a degree, he's not very smart. তারা মনে করেছিল কি যেহেতু বেলের কোনো ডিগ্রি নাই এজন্য বেল হয়তো স্মার্ট না। The other reason was that both Bell
And McLaren. Remember McLaren? তোমাদের কি ম্যাকলারেনের কথা মনে আছে? They both had temper problems. বেল এবং ম্যাকলারেন দুজনেরই রাগের সমস্যা আছে। Remember that McLaren's son kicked Bell down the stairs? তোমাদের কি মনে আছে যে ম্যাকলারেনের ছেলে বেলকে ওই সিঁড়ি দিয়ে লাথি দিছিল, সিঁড়ি থেকে লাথি দিছিল? Ultimately, it always comes down to faith. আর শেষমেশ এটা সবসময় আসে বিশ্বাসের কাছে। If they would have trusted in the very beginning, তারা যদি শুরু থেকেই বিশ্বাস করতো they would have done much, much better. তাহলে তারা আরো ভালো করতে পারত। But God has still used that work to plant so many schools. কিন্তু ঈশ্বর তবুও ওই কাজটা ব্যবহার করে অনেক স্কুল তৈরি করেছে And so much good has been done. এবং অনেক ভালোই হয়েছে। Next week, we'll see that. আগামী সপ্তাহে আমরা এটা শিখব। Because next week, we're going to talk about mission. কারণ আগামী সপ্তাহে আমরা মিশন নিয়ে কথা বলব। Next week will be all about missionary stories. নেক্সট উইক বা আগামী সপ্তাহে আমরা মিশনারি কাজ নিয়ে থাকবো। I have sent, when there's Wi-Fi, it'll come through, a study guide for your quiz next Monday. আগামী সোমবারের জন্য যে স্টাডি গাইডটা আছে যেটা আমি তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিছি আগামী সোমবার। And also the list of things that are due so you don't have to wonder what your assignments are. এবং যে সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা এখনো জমা দেওনি, কাছাকাছি চলে আসছে, সেগুলো তোমাদের জমা দিতে হবে যেন তোমরা আবার মনে এটা না ভাবো যে কোনটা জমা দেবো কি জমা দেবো, বাড়ির কাজ করতে হবে। That is all the story about our education. আর শিক্ষা নিয়ে এটাই হচ্ছে আমাদের গল্প। Until next time. আগামী সময় রাখবো। I think we'll come back to this topic if we have enough time. যদি আমাদের সময় থাকে তাহলে আমরা আবার এই টপিকে ফিরে আসবো। For now, let's pray. এক সময়ের জন্য প্রার্থনা করি। Father in heaven, সর্বশ্রী পিতা, we thank you for this story. এই গল্প তোমাকে ধন্যবাদ দেই। Pray that you would help us to avoid the mistakes প্রার্থনা করি যে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা ভুল এড়িয়ে যেতে পারি and enjoy following the instruction you've given us. এবং তুমি আমাদেরকে যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছো সেগুলো যেন আমরা আনন্দের সাথে পালন করি। Give us energy আমাদেরকে এনার্জি দাও and cheerfulness for the rest of this day. এই সারাটা বাকিটা দিনের জন্য তুমি আমাদের মধ্যে আনন্দ In Jesus' name. দাও। Amen.